வெல்கம் டு S3 ப்ரோக்ராமிங் டெக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட். ஸோ சம்டைம்ஸ் யூ மே வாண்ட் டு ஸ்டோர் வேல்யூஸ் இன் வேரியபிள்ஸ், but you don't want to change these values throughout the execution of the program. To do it in other programming language, you can use the constant. The constant like variables, but their values don't change during the program executes. ஸோ நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை வந்து அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ த பேட் நியூஸ் இஸ் த பைத்தான் டஸ் நாட் சப்போர்ட் த கான்ஸ்டன்ட். ஸோ வந்து பைத்தான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் சப்போர்ட் பண்ணாது. ஸோ இதை வந்து ஓவர் கம் பண்றதுக்கு என்ன இருக்கு பைத்தான்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, you can use all capital letters to name a variable to indicate the variable should be treated as a constant. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர்ல நீங்க கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட வேல்யூஸை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து பைத்தான் வந்து கான்ஸ்டன்டா எடுத்துக்கும். ஸோ எப்படி அப்படின்னு பாருங்க. இப்ப நீங்க ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா, ஸோ அது கான்ஸ்டன்டா உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், இப்ப நீங்க கேபிட்டல் லெட்டர் எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர்ல கொடுத்துடணும். ஃபைல் சைஸ் லிமிட் ஈக்குவல் டு இப்படி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆகுது, கான்ஸ்டன்டா எடுத்துக்கும். ஸோ பேசிக்கா வந்து பைத்தான் கான்ஸ்டன்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணாது. Type conversion in Python. To get an input from user, you can use the input functions. C++ நம்ம கெட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம், scanf கொடுப்போம், இல்ல C++ cout கொடுப்போம். இங்க வந்து என்ன கொடுக்கணும்னா வேல்யூ ஈக்குவல் டு இன்புட் ஃபங்க்ஷன். இன்புட் இதுக்குள்ள என்ன பண்ணணும், நம்ம என்டர் தி நம்பர். ஸோ நம்ம வந்து இப்படி கொடுக்கணும். இப்ப நம்ம வந்து என்டர் தி நம்பர் அப்படின்னு கேக்குதா. இப்ப நம்ம 10 அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா எதுவுமே வரல. ஏன் அப்படின்னா நம்ம பிரிண்ட் பண்ண சொல்லல. நான் இப்ப பிரிண்ட் பண்ண சொல்றேன். பிரிண்ட் வேல்யூ 10 வந்துருச்சா. சோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், இன்புட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும். So the input function return a string not on the integer. So அது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். So நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம், 2 input values நம்ம வந்து வாங்க போறோம். net price and tax rate அப்படின்ட்டு 2 input values வாங்க போறோம். After that it calculate the net price and display the result on the screen. இப்ப என்ன பண்றோம்னு பார்ப்போம். இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், price அப்படின்னு கொடுத்துட்டு input enter the price. So price என்ன கொடுப்போம், 100 கொடுத்துருவோம். அடுத்து வந்து tax equal to input. ஸோ இதை நீங்க வந்து எடிட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒன்னா நம்ம கேக்குதா. ஸோ நம்ம எடிட்டர்ல பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம், ரன் பண்ணலாம். என்டர் தி டேக்ஸ். ஸோ என்டர் தி டேக்ஸ்க்கு என்ன கொடுத்துக்கலாம், ஒரு 10% கொடுத்துப்போம். அடுத்தது வந்து என்ன பண்ண போறோம், கால்குலேட் பண்ணுமா, நெட் ஈக்குவல் டு
price asterisk tax divided. ஸோ நம்ம இப்படி கொடுக்கும்போது என்ன வருது நம்மளுக்கு, நம்மளும் மாற்றி மாற்றி நம்ம கொடுத்தோம். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வருது, unsupported operand type அப்படின்னு வருது. ஸோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, to solve this issue you need to convert the string to numbers before performing the calculations. நம்ம இங்க என்ன கொடுத்திருக்கோம், டாக்ஸ் கொடுத்திருக்கோம், ஸ்லாஷ் 100 கொடுத்திருக்கோம். இதுல வந்து ஸ்ட்ரிங் கொடுத்திருக்கோம், இதுல வந்து நம்பர்ஸ் கொடுத்திருக்கோம். சோ நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு டைப் எரர் வருது. சோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம், கன்வெர்ட் பண்ண போறோம். சோ ஏதோ ஒண்ணு இன்டீஜரை வந்து ஸ்ட்ரிங்கா மாத்தணும், இல்ல ஸ்ட்ரிங்கை இன்டீஜரா மாத்தணும். So to convert a string to a number you can use the integer function. So the integer function convert a string to an integer. இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாருங்க, இதே ஆபரேஷன் தான். இதுல நம்ம என்ன கொடுக்கிறோம் அப்படின்னா, int price. அதே மாதிரி இங்க வந்து நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம், ஸ்ட்ரிங்க வந்து இன்டீஜரா மாத்துறோம். ஓகேவா? சோ நம்மளுக்கு எரர் எதுவும் வரல. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், பிரிண்ட் பண்ணணும் இல்லையா? சோ பிரிண்ட் நெட். சோ நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடுச்சு. சோ இது வந்து டைப் கன்வர்ஷன். சோ சில டைம்ல நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி எரர் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சோ அதர் டைப் கன்வர்ஷன் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்டீஜர் str functions. Python support other type conversion. So float str. So float str அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா convert a string to a floating point number. So என்ன பண்ணும், floating point number நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அதே மாதிரி bool value functions convert the value to the boolean value either true or false. அதே மாதிரி str value return the string representation of the value. So இது வந்து other type of the conversions. இப்போ நம்ம வந்து type அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுவோம். to get the type of value you can use the type function. இப்போ type $100 அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா இது வந்து என்னது, கிளாஸ் இன்டீஜர் அப்படின்னு வருது. என்ன டைப் அப்படிங்கறத நம்மளுக்கு சொல்லுது. சோ நம்ம வந்து 2.0 அப்படின்னு கொடுப்போம். சோ இது என்ன சொல்லுது, float அப்படிங்குது. சோ அதே மாதிரி டைப் hello string. அதே மாதிரி டைப் true. சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்தோம்னா ஸ்ட்ரிங் ஆயிரும். சோ true. நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கேபிட்டல் லெட்டர் கொடுக்கணும். கேபிட்டல் லெட்டர் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி ஃபால்ஸுக்கு எஃப் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ல கொடுக்கணும். சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.